Welcome to our channel, Daily Bible Tamil in English. Word of God. Genesis chapter 4. ஆதியாகமம் அதிகாரம் 4. Verse 1. And Adam knew Eve his wife, and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. வசனம் 1. ஆதாம் தன் மனைவியாகிய ஈவாளை அறிந்தான். அவள் கர்ப்பவதியாகி காயீனை பெற்று கர்த்தரால் ஒரு மனுஷனை பெற்றேன் என்றாள். Verse 2. And she again bare his brother Abel. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. வசனம் 2. பின்பு அவனுடைய சகோதரனாகிய ஆபேலை பெற்றாள். ஆபேல் ஆடுகளை மேய்க்கிறவனானான், காயீன் நிலத்தை பயிரிடுகிறவனானான். Verse 3. And in process of time it came to pass, that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. வசனம் 3. சில நாள் சென்ற பின்பு காயீன் நிலத்தின் கனிகளை கர்த்தருக்கு காணிக்கையாக கொண்டு வந்தான். Verse 4. And Abel, he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. வசனம் 4. ஆபேலும் தன் மந்தையின் தலையீற்றுகளிலும் அவைகளின் கொழுமையானவைகளிலும் சிலவற்றை கொண்டு வந்தான். ஆபேலையும் அவன் காணிக்கையையும் கர்த்தர் அங்கீகரித்தார். Verse 5. But unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell. வசனம் 5. காயீனையும் அவன் காணிக்கையையும் அவர் அங்கீகரிக்கவில்லை. அப்பொழுது காயீனுக்கு மிகவும் எரிச்சல் உண்டாகி அவன் முகநாடி வேறுபட்டது. Verse 6. And the Lord said unto Cain, Why art thou wroth? And why is thy countenance fallen? வசனம் 6. அப்பொழுது கர்த்தர் காயீனை நோக்கி, உனக்கு ஏன் எரிச்சல் உண்டாயிற்று? உன் முகநாடி ஏன் வேறுபட்டது? Verse 7. If thou doest well, shalt thou not be accepted? And if thou doest not well, sin lieth at the door, and unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. வசனம் 7. நீ நன்மை செய்தால் மேன்மை இல்லையோ? நீ நன்மை செய்யாதிருந்தால் பாவம் வாசற்படியில் படுத்திருக்கும். அவன் ஆசை உன்னை பற்றி இருக்கும், நீ அவனை ஆண்டு கொள்ளுவாய் என்றார். Verse 8. And Cain talked with Abel his brother. And it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and slew him. வசனம் 8. காயீன் தன் சகோதரனாகிய ஆபேலோடே பேசினான். அவர்கள் வயல்வெளியில் இருக்கும் சமயத்தில் காயீன் தன் சகோதரனாகிய ஆபேலுக்கு விரோதமாய் எழும்பி அவனை கொலை செய்தான். Verse 9. And the Lord said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not. Am I my brother's keeper? வசனம் 9. கர்த்தர் காயீனை நோக்கி, உன் சகோதரனாகிய ஆபேல் எங்கே என்றார். அதற்கு அவன், நான் அறியேன், என் சகோதரனுக்கு நான் காவலாளியோ என்றான். Verse 10. And he said, What hast thou done? The voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground. வசனம் 10. அதற்கு அவர்,
என்ன செய்தாய்? உன் சகோதரனுடைய இரத்தத்தின் சத்தம் பூமியிலிருந்து என்னை நோக்கி கூப்பிடுகிறது. Verse 11. And now, art thou cursed from the earth, which hath opened her mouth to receive thy brother's blood from thy hand. வசனம் 11. இப்பொழுது உன் சகோதரனுடைய இரத்தத்தை உன் கையிலே வாங்கிக் கொள்ள தன் வாயை திறந்த இந்த பூமியில் நீ சபிக்கப்பட்டிருப்பாய். Verse 12. When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee her strength. A fugitive and a vagabond shalt thou be in the earth. வசனம் 12. நீ நிலத்தை பயிரிடும்போது அது தன் பலனை இனி உனக்கு கூடாது. நீ பூமியில் நிலையற்று அலைகிறவனாயிருப்பாய் என்றார். Verse 13. And Cain said unto the Lord, My punishment is greater than I can bear. வசனம் 13. அப்பொழுது காயின் கர்த்தரை நோக்கி, எனக்கு இட்ட தண்டனை என்னால் சகிக்க முடியாது. Verse 14. Behold, thou hast driven me out this day from the face of the earth, and from thy face shall I be hid, and I shall be a fugitive and a vagabond in the earth. And it shall come to pass, that every one that findeth me shall slay me. வசனம் 14. இன்று என்னை இந்த தேசத்திலிருந்து துரத்திவிடுகிறீர். நான் உமது சமூகத்துக்கு விலகி மறைந்து பூமியில் நிலையற்று அலைகிறவனாயிருப்பேன். என்னை கண்டுபிடிக்கிறவன் எவனும் என்னை கொன்று போடுவானே என்றான். Verse 15. And the Lord said unto him, Therefore whosoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord set a mark upon Cain, lest any finding him should kill him. வசனம் 15. அப்பொழுது கர்த்தர் அவனை நோக்கி, காயினை கொல்லுகிற எவன் மேலும் 7 பழி சுமரும் என்று சொல்லி, காயினை கண்டுபிடிக்கிறவன் எவனும் அவனை கொன்று போடாதபடிக்கு கர்த்தர் அவன் மேல் ஒரு அடையாளத்தை போட்டார். Verse 16. And Cain went out from the presence of the Lord, and dwelt in the land of Nod, on the east of Eden. வசனம் 16. அப்படியே காயின் கர்த்தருடைய சந்நிதியை விட்டு புறப்பட்டு ஏதேனுக்கு கிழக்கான நோத் என்னும் தேசத்தில் குடியிருந்தான். Verse 17. And Cain knew his wife, and she conceived, and bare Enoch, and he built the city, and called the name of the city after the name of his son, Enoch. வசனம் 17. காயின் தன் மனைவியை அறிந்தான். அவள் கர்ப்பவதியாகி ஏனோக்கை பெற்றாள். அப்பொழுது அவன் ஒரு பட்டணத்தை கட்டி அந்த பட்டணத்துக்கு தன் குமாரனாகிய ஏனோக்குடைய பேரை இட்டான். Verse 18. And unto Enoch was born Irad, and Irad begat Mehujal, and Mehujal begat Methuselah, and Methuselah begat Lamech. வசனம் 18. ஏனோக்குக்கு ஈராத் பிறந்தான். ஈராத் மெகுயவேலை பெற்றான். மெகுயவேல் மெத்தூசவேலை பெற்றான். மெத்தூசவேல் லாமேக்கை பெற்றான். Verse 19. And Lamech took unto him 2 wives. The name of the one was Ada, and the name of the other Zillah. வசனம் 19. லாமேக்கு 2 ஸ்திரீகளை விவாகம் பண்ணினான். ஒருத்திக்கு ஆதாள் என்று பேர், மற்றொருத்திக்கு சில்லாள் என்று பேர்.
Verse 20. And Ada bare Jabal. He was the father of such as dwell in tents, and of such as have cattle. வசனம் 20. ஆதாள் யாபாலை பெற்றாள். அவன் கூடாரங்களில் வாசம் பண்ணுகிறவர்களுக்கும் மந்தை மேய்க்கிறவர்களுக்கும் தகப்பனானான். Verse 21. And his brother's name was Jubal. He was the father of all such as handle the harp and organ. வசனம் 21. அவன் சகோதரனுடைய பேர் யூபால். அவன் கிண்ணறக்காரர் நாகசுரக்காரர் யாவருக்கும் தகப்பனானான். Verse 22. And Zillah, she also bare Tabokang, an instructor of every artificer in brass and iron. And the sister of Tabokang was Naamah. வசனம் 22. சில்லாளும் தூபால் காயினை பெற்றாள். அவன் பித்தளை இரும்பு முதலியவற்றின் தொழிலாளர் யாவருக்கும் ஆசாரியனானான். தூபால் காயினுடைய சகோதரி நாமாள். Verse 23. And Lamech said unto his wives, Ada and Zillah, hear my voice, ye wives of Lamech, hearken unto my speech, for I have slain a man to my wounding, and a young man to my hurt. வசனம் 23. லாமேக்கு தன் மனைவிகளை பார்த்து, ஆதாளே சில்லாளே, நான் சொல்வதை கேளுங்கள். லாமேக்கின் மனைவிகளே, என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுங்கள். எனக்கு காயமுண்டாக ஒரு மனுஷனை கொன்றேன். எனக்கு தழும்புண்டாக ஒரு வாலிபனை கொலை செய்தேன். Verse 24. If Cain shall be avenged sevenfold, truly Lamech 70 and sevenfold. வசனம் 24. காயினுக்காக 7 பழி சுமருமானால் லாமேக்குக்காக 77 பழி சுமரும் என்றான். Verse 25. And Adam knew his wife again, and she bare a son, and called his name Seth. For God, said she, hath appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew. வசனம் 25. பின்னும் ஆதாம் தன் மனைவியை அறிந்தான். அவள் ஒரு குமாரனை பெற்று காயின் கொலை செய்த ஆபேலுக்கு பதிலாக தேவன் எனக்கு வேறொரு புத்திரனை கொடுத்தார் என்று சொல்லி அவனுக்கு சேத் என்று பெயரிட்டாள். Verse 26. And to Seth, to him also there was born a son, and he called his name Enos. Then began men to call upon the name of the Lord. வசனம் 26. சேத்துக்கும் ஒரு குமாரன் பிறந்தான். அவனுக்கு ஏனோஸ் என்று பெயரிட்டான். அப்பொழுது மனுஷர் கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள். Genesis chapter 5. ஆதியாகமம் அதிகாரம் 5. Verse 1. This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made he him. வசனம் 1. ஆதாமின் வம்சவரலாறு. தேவன் மனுஷனை சிருஷ்டித்த நாளிலே அவனை தேவசாயலாக உண்டாக்கினார். Verse 2. Male and female created he them, and blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created. வசனம் 2. அவர்களை ஆணும் பெண்ணுமாக சிருஷ்டித்து அவர்களை ஆசீர்வதித்து அவர்களை சிருஷ்டித்த நாளிலே அவர்களுக்கு மனுஷர் என்று பெயரிட்டார். Verse 3.
And Adam lived 130 years, and begat a son in his own likeness, after his image, and called his name Seth. வசனம் 3. ஆதாம் 130 வயதானபோது தன் சாயலாக தன் ரூபத்தின்படியே ஒரு குமாரனை பெற்று அவனுக்கு சேத் என்று பெயரிட்டான். Verse 4. And the days of Adam after he had begotten Seth were 800 years. And he begat sons and daughters. வசனம் 4. ஆதாம் சேத்தை பெற்றபின் 800 வருஷம் உயிரோட்டிருந்து குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான். Verse 5. And all the days that Adam lived were 930 years, and he died. வசனம் 5. ஆதாம் உயிரோட்டிருந்த நாளெல்லாம் 930 வருஷம் அவன் மரித்தான். Verse 6. And Seth lived 105 years, and begat Enos. வசனம் 6. சேத் 105 வயதானபோது ஏனோசை பெற்றான். Verse 7. And Seth lived after he begat Enos 807 years, and begat sons and daughters. வசனம் 7. சேத் ஏனோசை பெற்றபின் 807 வருஷம் உயிரோட்டிருந்து குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான். Verse 8. And all the days of Seth were 912 years, and he died. வசனம் 8. சேத்துடைய நாளெல்லாம் 912 வருஷம் அவன் மரித்தான். Verse 9. And Enos lived 90 years, and begat Canaan. வசனம் 9. ஏனோஸ் 90 வயதானபோது கேனானை பெற்றான். Verse 10. And Enos lived after he begat Canaan 815 years, and begat sons and daughters. வசனம் 10. ஏனோஸ் கேனானை பெற்றபின் 815 வருஷம் உயிரோட்டிருந்து குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான். Verse 11. And all the days of Enos were 905 years, and he died. வசனம் 11. ஏனோசுடைய நாளெல்லாம் 905 வருஷம் அவன் மரித்தான். Verse 12. And Canaan lived 70 years, and begat Mahalaleel. வசனம் 12. கேனான் 70 வயதானபோது மகலாலியேலை பெற்றான். Verse 13. And Canaan lived after he begat Mahalaleel 840 years, and begat sons and daughters. வசனம் 13. கேனான் மகலாலியேலை பெற்றபின் 840 வருஷம் உயிரோட்டிருந்து குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான். Verse 14. And all the days of Canaan were 910 years, and he died. வசனம் 14. கேனானுடைய நாளெல்லாம் 910 வருஷம் அவன் மரித்தான். Verse 15. And Mahalaleel lived 65 years, and begat Jared. வசனம் 15. மகலாலியேல் 65 வயதானபோது யாரேதை பெற்றான். Verse 16. And Mahalaleel lived after he begat Jared 830 years, and begat sons and daughters. வசனம் 16. மகலாலியேல் யாரேதை பெற்றபின் 830 வருஷம் உயிரோட்டிருந்து குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான். Verse 17. And all the days of Mahalaleel were 895 years, and he died. வசனம் 17. மகலாலியேலுடைய நாளெல்லாம் 895 வருஷம் அவன் மரித்தான். Verse 18.
And Jared lived 162 years, and he begat Enoch. வசனம் 18 யாரேத் 162 வயதான போது ஏனோக்கை பெற்றான். Verse 19. And Jared lived after he begat Enoch 800 years, and begat sons and daughters. வசனம் 19 யாரேத் ஏனோக்கை பெற்றபின் 800 வருஷம் உயிரோட்டிருந்து குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான். Verse 20. And all the days of Jared were 962 years, and he died. வசனம் 20 யாரேதுடைய நாளெல்லாம் 962 வருஷம் அவன் மரித்தான். Verse 21. And Enoch lived 65 years, and begat Methuselah. வசனம் 21 ஏனோக்கு 65 வயதான போது மெத்துசலாவை பெற்றான். Verse 22. And Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years, and begat sons and daughters. வசனம் 22 ஏனோக்கு மெத்துசலாவை பெற்றபின் 300 வருஷம் தேவனோடே சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்து குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான். Verse 23. And all the days of Enoch were 365 years. வசனம் 23 ஏனோக்குடைய நாளெல்லாம் 365 வருஷம். Verse 24. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. வசனம் 24 ஏனோக்கு தேவனோடே சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கையில் காணப்படாமற் போனான், தேவன் அவனை எடுத்துக்கொண்டார். Verse 25. And Methuselah lived 187 years, and begat Lamech. வசனம் 25 மெத்துசலா 187 வயதான போது லாமேக்கை பெற்றான். Verse 26. And Methuselah lived after he begat Lamech 782 years, and begat sons and daughters. வசனம் 26 மெத்துசலா லாமேக்கை பெற்றபின் 782 வருஷம் உயிரோட்டிருந்து குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான். Verse 27. And all the days of Methuselah were 969 years, and he died. வசனம் 27 மெத்துசலாவுடைய நாளெல்லாம் 969 வருஷம் அவன் மரித்தான். Verse 28. And Lamech lived 182 years, and begat a son. வசனம் 28 லாமேக்கு 182 வயதான போது ஒரு குமாரனை பெற்று. Verse 29. And he called his name Noah, saying, This same shall comfort us concerning our work and toil of our hands, because of the ground which the Lord hath cursed. வசனம் 29 கர்த்தர் சபித்த பூமியிலே நமக்கு உண்டான வேலையிலும் நம்முடைய கைகளின் பிரயாசத்திலும் இவன் நம்மை தேற்றுவான் என்று சொல்லி அவனுக்கு நோவா என்று பெயரிட்டான். Verse 30. And Lamech lived after he begat Noah 595 years, and begat sons and daughters. வசனம் 30 லாமேக்கு நோவாவை பெற்றபின் 595 வருஷம் உயிரோட்டிருந்து குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான். Verse 31. And all the days of Lamech were 777 years, and he died. வசனம் 31
லாமேக்குடைய நாளெல்லாம் 777 வருஷம் அவன் மரித்தான். Verse 32. And Noah was 500 years old, and Noah begat Shem, Ham, and Japheth. வசனம் 32. நோவா 500 வயதானபோது சேம், காம், யாப்பேத் என்பவர்களை பெற்றான். Genesis chapter 6. ஆதியாகமம் அதிகாரம் 6. Verse 1. And it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them. வசனம் 1. மனுஷர் பூமியின் மேல் பெருகத் துவக்கி அவர்களுக்கு குமாரத்திகள் பிறந்தபோது. Verse 2. That the sons of God saw the daughters of men that they were fair, and they took them wives of all which they chose. வசனம் 2. தேவகுமாரர் மனுஷகுமாரத்திகளை அதிக செளந்தரியம் உள்ளவர்கள் என்று கண்டு அவர்களுக்குள்ளே தங்களுக்கு பெண்களை தெரிந்து கொண்டார்கள். Verse 3. And the Lord said, My spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years. வசனம் 3. அப்பொழுது கர்த்தர், என் ஆவி என்றைக்கும் மனுஷனோடே போராடுவதில்லை, அவன் மாம்சந்தானே, அவன் இருக்கப்போகிற நாட்கள் 120 வருஷம் என்றார். Verse 4. There were giants in the earth in those days, and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them, the same became mighty men which were of old, men of renown. வசனம் 4. அந்நாட்களில் இராட்சதர் பூமியிலே இருந்தார்கள். பின்பு தேவகுமாரர் மனுஷகுமாரத்திகளோடே கூடுகிறதினால் இவர்கள் அவர்களுக்கு பிள்ளைகளை பெற்றபோது இவர்களும் பூர்வத்தில் பேர் பெற்ற மனுஷராகிய பலவான்களானார்கள். Verse 5. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. வசனம் 5. மனுஷனுடைய அக்கிரமம் பூமியிலே பெருகினது என்றும் அவன் இருதயத்து நினைவுகளின் தோற்றமெல்லாம் நித்தமும் பொல்லாததே என்றும் கர்த்தர் கண்டு. Verse 6. And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. வசனம் 6. தாம் பூமியிலே மனுஷனை உண்டாக்கினதற்காக கர்த்தர் மனஸ்தாபப்பட்டார், அது அவர் இருதயத்துக்கு விசனமாயிருந்தது. Verse 7. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air, for it repenteth me that I have made them. வசனம் 7. அப்பொழுது கர்த்தர், நான் சிருஷ்டித்த மனுஷனை பூமியின் மேல் வைக்காமல் மனுஷன் முதற்கொண்டு மிருகங்கள் ஊரும் பிராணிகள் ஆகாயத்து பறவைகள் பரியந்தமும் உண்டாயிருக்கிறவைகளை நிக்கிரகம் பண்ணுவேன், நான் அவர்களை உண்டாக்கினது எனக்கு மனஸ்தாபமாயிருக்கிறது என்றார். Verse 8. But Noah found grace in the eyes of the Lord. வசனம் 8. நோவாவுக்கோ கர்த்தருடைய கண்களில் கிருபை கிடைத்தது. Verse 9.
These are the generations of Noah. Noah was a just man, and perfect in his generations, and Noah walked with God. வசனம் 9. நோவாவின் வம்சவரலாறு. நோவா தன் காலத்தில் இருந்தவர்களுக்குள்ளே நீதிமானும் உத்தமனுமாயிருந்தான். நோவா தேவனோடே சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தான். Verse 10. And Noah begat 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. வசனம் 10. நோவா சேம், காம், யாப்பேத் என்னும் 3 குமாரரை பெற்றான். Verse 11. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. வசனம் 11. பூமியானது தேவனுக்கு முன்பாகச் சீர்கெட்டதாயிருந்தது, பூமி கொடுமையினால் நிறைந்திருந்தது. Verse 12. And God looked upon the earth, and, behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted his way upon the earth. வசனம் 12. தேவன் பூமியை பார்த்தார், இதோ அது சீர்கெட்டதாயிருந்தது, மாம்சமான யாவரும் பூமியின் மேல் தங்கள் வழியை கெடுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். Verse 13. And God said unto Noah, The end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them, and, behold, I will destroy them with the earth. வசனம் 13. அப்பொழுது தேவன் நோவாவை நோக்கி, மாம்சமான யாவரின் முடிவும் எனக்கு முன்பாக வந்தது, அவர்களாலே பூமி கொடுமையினால் நிறைந்தது, நான் அவர்களை பூமியோடும் கூட அழித்து போடுவேன். Verse 14. Make thee an ark of gopher wood. Rooms shalt thou make in the ark, and shalt pitch it within and without with pitch. வசனம் 14. நீ கொப்பீர் மரத்தால் உனக்கு ஒரு பேழையை உண்டாக்கு, அந்த பேழையிலே அறைகளை உண்டு பண்ணி, அதை உள்ளும் புறம்புமாக கீழ்பூசு. Verse 15. And this is the fashion which thou shalt make it. Of the length of the ark shall be 300 cubits, the breadth of it 50 cubits, and the height of it 30 cubits. வசனம் 15. நீ அதை பண்ண வேண்டிய விதம் என்னவென்றால், பேழையின் நீளம் 300 முழமும், அதின் அகலம் 50 முழமும், அதின் உயரம் 30 முழமுமாயிருக்க வேண்டும். Verse 16. A window shalt thou make to the ark, and in a cubit shalt thou finish it above, and the door of the ark shalt thou set in the side thereof. With lower, second, and third stories shalt thou make it. வசனம் 16. நீ பேழைக்கு ஓர் ஜன்னலை உண்டு பண்ணி, மேல்தட்டுக்கு ஒரு முழத் தாழ்த்தியிலே அதை செய்து முடித்து, பேழையின் கதவை அதின் பக்கத்தில் வைத்து, கீழ் அறைகளையும் 2ஆம் தட்டின் அறைகளையும் 3ஆம் தட்டின் அறைகளையும் பண்ண வேண்டும். Verse 17. And, behold, I, even I, do bring a flood of waters upon the earth, to destroy all flesh, wherein is the breath of life, from under heaven, and everything that is in the earth shall die. வசனம் 17. வானத்தின் கீழே ஜீவசுவாசமுள்ள சகல மாம்ச ஜந்துக்களையும் அழிக்க நான் பூமியின் மேல் ஜலப்பிரளயத்தை வரப்பண்ணுவேன், பூமியில் உள்ள யாவும் மாண்டு போம்.
Verse 18. But with thee will I establish my covenant, and thou shalt come into the ark, thou, and thy sons, and thy wife, and thy sons' wives with thee. வசனம் 18. ஆனாலும் உன்னுடனே என் உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்துவேன். நீயும் உன்னோடே கூட உன் குமாரரும் உன் மனைவியும் உன் குமாரரின் மனைவிகளும் பேழைக்குள் பிரவேசியுங்கள். Verse 19. And of every living thing of all flesh, 2 of every sort shalt thou bring into the ark, to keep them alive with thee. They shall be male and female. வசனம் 19. சகலவித மாம்சமான ஜீவன்களிலும் ஆணும் பெண்ணுமாக வகை ஒன்றுக்கு ஒவ்வொரு ஜோடு உன்னுடன் உயிரோடே காக்கப்படுவதற்கு பேழைக்குள்ளே சேர்த்துக்கொள். Verse 20. Of fowls after their kind, and of cattle after their kind, of every creeping thing of the earth after his kind, 2 of every sort shall come unto thee, to keep them alive. வசனம் 20. ஜாதி ஜாதியான பறவைகளிலும் ஜாதி ஜாதியான மிருகங்களிலும் பூமியிலுள்ள சகல ஜாதி ஜாதியான ஊரும் பிராணிகளிலும் வகை ஒன்றுக்கு ஒவ்வொரு ஜோடு உயிரோடே காக்கப்படுவதற்கு உன்னிடத்திலே வரக்கடவது. Verse 21. And take thou unto thee of all food that is eaten, and thou shalt gather it to thee, and it shall be for food for thee, and for them. வசனம் 21. உனக்கும் அவைகளுக்கும் ஆகாரமாக சகலவித போஜன பதார்த்தங்களையும் சேர்த்து உன்னிடத்தில் வைத்துக்கொள் என்றார். Verse 22. Thus did Noah, according to all that God commanded him, so did he. வசனம் 22. நோவா அப்படியே செய்தான், தேவன் தனக்கு கட்டளையிட்டபடியெல்லாம் அவன் செய்து முடித்தான். Thanks for watching. Like, comment, and subscribe to Daily Bible Tamil in English. Word of God.